Текс, пацаны, здорово всем. Сейчас вот Хогвартс наследие 97%. Сейчас докачивается, и я запускаю. Надеюсь, все ок будет. Надеюсь, все будет ок. А если нет, пиздуем в КС. Девяносто восемь. Ой, такой игра не надо. Как это не надо? Только вышло. Что не так? Сейчас будет вообще, пацаны, экшен. Не... Не, я точно хочу. Надо, не надо, но я хочу. 99. Главное, чтобы она вошла. Если не идет, мы идем в КС. План на сегодня такой. Что тут? Что тут у нас? Докачивается. О, Microsoft Net Framework сейчас скачается, и все, и запускаем. Я уже прошел тестики, уже все прошел. Все готово. Все, пошел запуск. Аж страшно. Не, ну со стримом вообще страшно. О, оно запустилось. Я надеюсь, у вас картинка есть? Си, оно запустилось. Что-то там к врачу. Что-то там к врачу. Мне как-то к врачу не хотелось. Привет, брат, у меня сегодня отличное настроение. Оно может стать еще лучше, если завтра будет стримить КС. Но в планах КС может быть завтра. Тырырым. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Бля, настроение топ. Как я эту игру ждал, честно говоря. Честно говоря. Сейчас, пацаны, шейдеры там подберутся. Надо бы и музычку по факту тише сделать, чтобы меня лучше было слышно. Сейчас я проверю звук. Честно говоря. Нет, все хорошо. Со звуком прям нормально. Вот так вот оно и должно быть. Чтобы больше пропитаться этой магией. Magic people, Buddha people. Сейчас уголечки как раз помешать. Кальянчик забить. Палочку достать. Как авада кедаврануть кого-то. И все. И можно вырубать. И можно вырубать. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас приду. Сейчас кальянчик принесу. Здорово, Сирок. Здорово, 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 здорово. Здорово, 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 здорово.
Да, кальянчик это топ. Кальянчик это очень хорошо. Давай настраивай быстрее. Я жду, не аж трусит. Включите мне Хогвартс, плиз. Не, ну электроночками я не балуюсь, только кальянчик, и то осуждаю кальянчик уже, как-то уже он как сигаретки идет. Каждый день практически, бывает раз в 2 дня. Надо как-то с этим бороться. Есть контакт. Все, мы в игре. Так, режим дальтоника. Я вроде не дальтоник. Тряска камеры 1. Чтение меню. Что значит чтение меню? Которое читает текст, кнопки и другие элементы вслух. Нет, нам не надо. У меня со слухом, в принципе, все хорошо. Мертвая зона камеры. Визуализатор, который использует значки на экране. Ага. Прозрачность. Мне бы чуть, наверное, потише бы его сделать. В принципе, F, продолжить. Политика. Все, с политикой все ясно и предельно четко. Я все понял. Принять. Политика, все по факту. Так. Привязать учетные записи. Я как бы уже проходил, поэтому я, наверное, привяжу. Не понял. Срок действия. Чтобы расширить спецвозможность, привяжите своего фан-клуба к вашей учетной записи и подключите к игре Хогвартс наследие. Используйте этот QR-код или ссылку ниже. Чё, блядь? Давай. Сейчас, пацаны, я быстро привяжу. Введите код здесь. Отправить. Войти в учетную запись. Так, это ж вы не видите ничего, надеюсь. Ага. Не, ну музыка прям магическая, не? Чисто зашли музычку послушать. Ага. Ну и что такое? Шляпа. Ща, пацаны. Сейчас я попривязываю все это дерьмо. Сейчас мы это все попривязываем. Блять, я теперь не могу привязать свою учетную запись херову. Сейчас новое окно. Но оно работает. Оно тянет. Мы до игры, конечно, еще не добрались, но оно тянет. Вот, Хогвартс Легаси. Сейчас, пацаны, я захожу на сайт. Ага. Пойти. Пойти. Как сложно все, не? Вы не смогли подтвердить подлинность. Это мне надо на Gmail, окей. Всю музыку послушали и хватит, в натуре. Там надо, короче, походу, где-то подтвердить что-то. Что-то где-то подтвердить. Я понимаю. Вот здесь вот, наверное, на фан-клубе. И где тут подтвердить? Да хера, тут нечего подтверждать. Вот, Гарри Поттер фан-клуб. Welcome. Шмелком. Ничего не понимаю. Можно что-то на русском? Please. Relevant. Так сложно все. Что, мы заново тогда будем проходить? Что? Ну, если... вашу учетную запись используйте. Вы получите доступ в школе. Ну, так я вот это все прошел. Типа, мне не надо заново вводить вот эти... Я на сайте у них все прошел. Как это все привязать? Блять. Игра дерьма.
все, удаляю. Идем в КС, пацаны. КС стоп, не? Поттер, блядь, фан-клуб. Перов. Как тебе подтвердить? Может, и в спаме есть? Спам. Нет, в спаме нету. Так, а ну, пацаны, в чатике, кто шарит за это? Тут, как я понимаю, тебе на почту написать, на нее придет подтверждение. Я помню, я играю в рафт, и как тебе новый код в сапогах. Так, я вообще-то жду. Да я сам уже, я пришел на почту, тут что-то нет у меня никакого подтверждения. У меня есть письмо, типа, привет. Типа, и что мне надо? Please do not reply. Please not the message from an notification only address that cannot accept the comment email. И что, блядь? Как тебе? Accept. Справка. Welcome. Ой, как сложно все. Короче, раз пошла такая движуха, сейчас я еще раз пробую заходить. Нет, нельзя, походу. Я создаю просто новый. Я знаю, какой у меня факультет. Что у меня там по палочке дельфинам и тому подобное. Поэтому мы сейчас разберемся. Ну, не отвечайте на это сообщение. Меня попросили, и в итоге все равно все не очень хорошо. Да, мы создаем, короче, новый и идем заново все. Жаль, я так тесты эти проходил. Ну, может, мне новый факультет какой-то даст. Все, да, вы не смогли подтвердить что-то там. Блять. Еще пропустить вход в систему. Оно тогда не будет ничего сохраняться, да? Блядство ебаное. Создаем новый. Что пошло не так? О боже. Значит, ну, че, сколько мне лет? 21 плюс. А тут вот так вот вообще все серьезно. Вы подключили к Steam. Все. Сохранить и включить. И имя поменяем на отображаемое имя. Пусть будет, как канал наш называется. Обновить отображаемое имя. Это отображаемое имя недоступно. Обидно. Вот так вот доступно. Так доступно. Все. Мы все сделали. Правда, у меня скинули все палочки-хералочки. Но в принципе все. Я все привязал. Гнида. Ой, как сложно все. 5 минут назад жду. Сейчас кальянчик забью. Я так ждал эту игру. Сейчас игра говно удаляем. Ах, я же говорю, музла хватит. Что будет, если на уроке учитель скажет: веди сам урок, и я скажу, что урок закончился. Это будет топ. И что такое? Ой, блядь. Твою мать. В натуре игра дерьма. Все, я выключаю. Всем спасибо за просмотр. Хогвартс Легаси. Придется тогда заново тест, что ли, проходить? Или что, блядь? Он типа ждет, пока я пройду тест, походу. Из-за того, что она скинулась.
Будем с вами, пацаны, тесты туда проходить. У меня выбора нет. Вот, я зашел. Есть такое дело. Я вам тогда показываю экран. Захват экрана. И тут что-то оно от меня хочет, по-моему. Пам-пам-пам. Вот. Отключиться. И здесь вот он хочет, вот, link accounts. Тоже на русиан. Завершите привязку к аккаунту. Все. Вот теперь все готово, как я понимаю. Ну, проверяем. Вот, все. Оно все осталось. Ничего проходить не надо. Боже, какая дрочня. Все есть. Чекайте, пацаны. Все, я иду за кальяном. Все заработало. Пацаны, какой интернет? Вы чё травите? Какой интернет? Тут Поттер. Вот так вот. Вот так вот. Хогвартс, наследие Верховное. Что-то там гипогриф. Вы можете парить в небе над Шотландией. Новые верховые животные становятся доступны. Бам-бам-бам, да-да-да. Спасибо. И маску я получил. Клювную. Получить онлайн награду. Спасибо. Хогвартс наследие. Школьная мантия. Получить онлайн награду. Давай. Тест производительности оборудования. Оценка вашей. О, спасибо. Все на низком. Все. Вопросов нет. Хоть так. Продолжить. Сейчас посмотрим, что оно получится. Ну, хоть как-то. Я уже рад, что оно хоть как-то заработало. Двигайте ползунок, пока изображение не станет едва заметным. Но оно едва заметно, в принципе. Можно чуть добавить. То оно вообще прям едва заметно. Это вот так вот. Применить. Стартуем. Письмо. Все. Пацаны. Вот видите, я в этой жизни поднялся. Вот меня позвали в Хогвартс, я как бы директор лично мне написал. Профессор Уизли меня позвал. Это я серьезный человек. Семестр начинается с 1 сентября. Блять, опять это сентября. Для вас собранные школьные принадлежности. Да-да-да. Как вам известно, указ о разумном ограничении большинства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору какому-то шляпе помочь вам отточить заклинания перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала нового учебного года и церемонии. А, я сейчас буду магичить. Что это? Ну, кстати, секс-бомба, да, стоит чисто такая? Персонаж секс-бомба. Не, ну этот как-то... Давай с лица начнем. Боже, у тебя шрам на лице, пацан. Чуть-чуть вот такой, да. Хай бледненький чуть будет. Что с лицом сделаем? Вот это, блядь, веселый, чисто чел. Посмотри, вот это. Блядь, ты...
Чисто улыбается в этой жизни. Вот. Ну, что по кайфу, то и делаю. Вот этот нормальный. Что у нас тут? Причухан. Причухан. Вот этот нормальный, ну, вот такой, чисто дефолтный. Что тут? Цвет волос. Не, ну ты сильно бледным уже не надо быть, вот такой давай. Состояние кожи. Что значит состояние кожи? Ага. Ну он красный хай будет. Он стесняется. Он стесняется. Веснушки и родинки. Вот так вот пусть ничего не понял. Глаза. Цвет глаз. Вот такой. Цвет бровей. Вот такой. Как брови будут, мне вообще плевать. Первый голос. Что значит тон? А можно на русском? Что-то он какой-то чехол, да, получается? Чисто Ярик. Не, ну это перебор. Понял. Второй голос. Да не надо нам второй голос. Так, сложность нормально. Что-то не так просто было. Олег. Фишкин будет, да? Фишкин. Ага. Фишкин. Все, вот так вот хай будет. Волшебник. Начать путешествие. Все, помчали, братва. Си. Ля какой перец. Ля какой перец. Просто какой парень. Что это за парень, о котором шум и шорох? Что там? I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Что сейчас за палочкой? I appreciate you working with me before the term begins. Ты кто? Давай чехлынь отсюда. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have Я не могу понять, я вот этот базар не хочу слушать. Я хочу тут Авада кедаврить. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Тут можно типа пропустить, а можно посмотреть. Мы будем смотреть, что мы будем пропускать тут эту деф-миссию? Может для чего-то сделано, типа? Ля, как полетел. Это мне типа Лондон сейчас покажет. Так, за нами крыса была только что. Мы вычислили. Кто-то за нами палил. Не, заставка топ. Давай. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Нихера себе, слышишь, сразу на этот курс меня закинули. Несправедливо. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Спасибо за стрим. You couldn't have asked for a better Удачи mentor. пока. И тебе рад был видеть. Давай, Владик. До завтра.
he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you Смотри, seen обидится сейчас. Ну что это за гном? Восстание гоблинов. Opinions differ as to how great a threat Ranrock Осуждаю really is. гоблинов. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe Я ничего не вижу. a significant Что ты в белые облака смотришь? And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? Сейчас окно разбивают и забирают. I don't Ставка see a чисто. glow. Nor do I. С ноги кто-то влетает. Такой, сюда. Не понял. Merlin's beard. How did you... Wait. We do not know. Ну понятно. Я не понял, а деда что съели? А мужик был. Как у вас стрим идет? Наверное, идет. У меня просто телефон завис. Сейчас я построю чатик. Дед, лови. Дед, ключ просрешь. Дед читер. Читер на деде. Are you all right? You're hurt. Олег фишки. Perhaps a bit. Take this. Прикольно. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Ну, пей. Пей, отвар давай, не выделывайся, что ты его смотришь. Сказали пить, значит пей. Найс. Фулл стамина, What все. happened? Poor George. Можно тогда shift I can't believe he... зажимать и бежать. What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. А сейчас мы учиться ходить будем, да? Вот это деф игра. We've no idea who created Надо this же port знакомить key как-то с правилами. or why. Выживание. Да, ВАСД. Классика. Классика на ВАСД. Пошла. Пошла. Сколько FPS? Да хер его знает. Вроде нормально. Видишь, нету никаких микрофризов. Поэтому, в принципе, нормально. Прикол. How far did that port key take us? Где мы? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Да пока что. If Ты не you're sure каркай. you're all right Ты не каркай. and wouldn't mind indulging me, I'd like Все to have a должно look быть around. супер-пупер. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path.
however faded it may be. Пока работает, хай работает. Mind your step. Зачем? Давай беги, Where старый. do you suppose your wife got the port key that brought us here? Он будет A good прогрузка question. местности. Не надо нам. Miriam spent Так вот years всё хорошо. searching for Вот я evidence думаю, of всё a нормально long-forgotten будет. form of ancient magic. Слышишь, старый нормально лазит. Ancient magic? Yes. Паркурщик A на powerful старом. magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. 360. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I Что don't старый know делает? where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that Что может search. дать тебе справа и в голову, и There's the ты path down вниз below. полетишь. This way. Не хочешь, старичок? But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding Давай, world. старик, блядь, Spoke of рассказывай, the что. good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Это вообще забей, короче. Я в Хогвартс вообще летел. Ты куда меня тянешь? It's not cold Можно я не enough буду в here. этой движухе участвовать? Я учиться хотел, а ты меня в какое-то дерьмо затаскиваешь. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Ну, я еще. А ты зачем здесь? Ты шнырь-курьер или что? Нажмите. Ага. Ляша творю. Дед, умеешь так? Excellent. Спасибо. Используя камеру. Используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Окей. Ага. Ляша. Жопу не счесал, штаны надо новые покупать. С такой горочки проехаться можно было подштанники свои стереть. Бля, как банки. Подгонов тут нет? Нет. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Спасибо, старый. А ну наколдуй что-то. Теперь наверх. Эй. Это симулятор паркура или что? Я буду банки ломать чисто по кайфу. We're close now. It's just ahead. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял Steady беду. yourself. Да держусь, за что держаться? За тебя, старый? Ничего себе, колдун. Что ты там собираешь? Мост? Хорош. Ляша старый творит. Взял мост, построил. Almost there. У нас правительство по 10 лет мосты строит, а тут старый за секунду все намотылял. Хорош, мужчина. Это парень. Так, не каркай. У меня будет все хорошо. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Банки ломаю. Да ты шо, я... На миникарте показаны вы, ваше местоположение, это текущий чен, нажмите и удержите V, чтобы осмотреть информацию. Понял. С помощью портала профессора Фика переместились к отдаленному утесу, который находился в Шотландском Нагорье. Нам нужно исследовать таинственные руины, которым, по нашим расчетам, должен провести портал. Вопросов нет. Давай, старый. Вот видишь, тут пасхалочка. It's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ну, колдуй. Дед, сделаешь что-то? Давай только без паркура. Я как бы мах, а не прыгун. Что ты тут читаешь?
И чё? Исследуйте руины. Понятно. Professor, Понятно. this statue. This may have been his home. И чё? Не, ну тут подгон должен же быть какой-то. Старый, можно обойти. Чё ты там стоишь? That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Старый. Бежит, бежит. Я дождусь старого. Что, я без старого пойду? Что, дед, погнали? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Короче, я читер, да? У меня ВХ. What in Merlin's name? Ты комнату сломал. Время смотрю раньше, когда мне случайно попался странно светящийся дверной проем, сделанный из прозрачного камня. Внезапно на сарфике я оказались богато украшенным вестибюлем. Мы до сих пор не уверены, что мы здесь обнаружим. Ну это похоже, короче, на банк какой-то гоблиновский, не? Да, ну. Hello? Это я шарю. Гоблин спит. Читалось. Да нормально крякнешь, что ты ему сказал, слышишь? Давай подъем там. Хэкаешь. Но гоблин нормально, кстати, прорисован. Даже на минималочках нормально. It can't be. Just a moment. Ooh. Wait a minute. Игорчик. Да. Welcome to Gringotts Ну, Visiting дефолт банк. Банк, дефолт банк. Что, другого Vault входа number не было? 12, I presume. Наверное. Precisely. The Ключ. key. Ключ давай, Your wife's мышь. portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Старый тупит, конечно. Stay close. Я его первый пятикурсник хоть. Первый раз куда-то там мучу, но как бы у меня шарашка работает намного лучше, чем у старого. After you. Спасибо. С огромным удовольствием. Что по банку? Не, ну надо прокатиться, как бы. Я хочу посмотреть. Не высовывайте руки, закройте лежки, если не хотите их лишиться. Нормально. Можно что-то по безопасности поярче сделать? Понеслась. How many vaults are there in Gringotts? Слушай, ну он наваливает вообще, да? Бодро. Quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are No, private это ого. entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults. Ну, на that we're встречке passing кто-то now. вон How топит. deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Да я как-то и так пристегнут. О. Найс охранник на гноме. У него рука больше, чем голова. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way.
А ты зачем тут стоишь? Просто спросить? Гном. Для чего ты тут стоишь, я не понимаю. А, он топит за нами. Тут сопровождение, типа. Professor, the armband that guard was wearing was Этого glowing. охранника светилось. Like the glue you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? Ну и, короче, тут крысы. Я понял, тут крысы. He watches over the oldest section Сейчас мы of the будем bank. гасить гнома, чувствую. Rare anyone goes there anymore. Щелбанами будем топать. Топить чисто ему по башке. Так, проводим голосование. Что мне лучше, закрыть рот и не озвучивать, или хоть чуть-чуть так озвучивать, чтобы веселее было? Плюс за озвучку. Во время осмотра руин замка шотландского нагорья мне случайно попался странный свидетельство дверной проем. Бам-бам-бам, я это читал. A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Все, топ. Vault 12. Thank you for your help. Топ-топ-топ. Ну что, старый, наведем шороху в банке. Слушай, ну луснуть бы ему, да, промеж глаз этому гному. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Нормально, слышишь? Короче, меня развели, это тюрьма. Professor? That was certainly unexpected. Да старый, что мы не вывезем? Let me Мы же вдвоем. think. Сейчас There вывезем все. must be something here. Revelio, perhaps. Да вон я стекло вижу светится. Yes, a revealing charm. No time like the present. Да я отсюда Let's вижу. see what we're missing, shall we? Берите палочку и Ready your сосредоточьтесь. wand and focus. Зафиксирую и направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Ничего себе. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру, нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Я ни хера не понял. Направляйте ее, чтобы выучить заклинание. Ну, мне, короче, надо от этого дерьма быстрее петлянуть. Если оно меня догонит, то забей, да? Давай. Нажмите соответствующую кнопку при появлении подсказки. Но я не вижу никакой подсказки. Ёб твою мать. Надо было там пробел нажать, а я с самого начала зажал его. Нажмите R, чтобы использовать Ревелио. Ревелио. There! I saw something. Да я и без Move a bit колдования все closer видел. and try again. Чисто без этого уже все видел. Ну, A door. это дверь. That's a start. There's that symbol again. Старый, ты меня учишь или я тебя учу? Я не могу понять. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Короче, ты какой-то колдун, не фонтан, я тебе говорю. Я вот только залетел в эту движуху, так я уже как бы мотыляю не хуже, чем ты. Lumos. Люмус. Ну, хоть Люмус знаешь. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think Можно this я is some sort of колдану trap? что-то? Ох, ничего I себе. do. 360 удары. But to what Чив-чив-чив. we must say. Давай, Stay старый, close. свети. Или There will научи be меня no тоже disapparating if Люмусом things go бахать. poorly. Not И out of полкачиваю. Gringotts. Я чувствую, мы махаться сейчас будем с кем-то.
Слушай, старый еще бегает, а ну побежали, старый. I see something up ahead. What is it? Тут That glow again. сюда иди. On the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. Тут тело That какое-то. statue. What statue? Ну их I ногами see типа some лицо. sort of statue, but only as a reflection in the floor. Определите, как действовать дальше. А вот шляпа стоит. There must be something. Уже ревелево надо I еще. presume this is what Не, you я saw слышишь, умный reflected чел. in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Надо крутануть его. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction А ну, of the старый, light. иди свети дальше. Perhaps you should cast Lumos. Давай я буду учить Люмос. На изичек. Ляшу могу. На какую кнопку теперь мне люмусить? Вы изучили световые чары Люмус, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмус освещает... Ну, я понял, я знаю, что такое Люмус. Спасибо. Нажмите 1, чтобы... Well done. Вая! Now the reflection is turning towards me. Колдун. Does follow the light. Давай крутись. Нам надо вот так вот, чтобы ты стал. Я махаться с тобой не хочу, брат. А, не, надо дождаться, пока ты встанешь, да? Придется, походу, махаться. Ничего себе. А ну, старый, что ты исполняешь? Хорош. Ничего себе. Старина. Что, я по 3 хп буду наносить? А, мне надо 3 атаки отбить. Си. О, давай. Один хоть, вот надо отбиваться. Надо драться, блядь. Давай ты. Ударь меня. Си. Мне еще одну атаку надо отбить. Старый, дай, он меня ударит. Слышишь, они только старого бьют. Все, отбил. Stay close. Да я как-то не сильно ухожу. Люмос. Где старый? Идите. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Старый, ты This чё? isn't good. Where am I supposed to go? Ёб твою медь. What's happening? Стоп, а ну. Wisps of magic seem to Пропало, be да. leading me somewhere. Наверное, туда. Опа, бабки. Бабки? Revelio. Ревелио. Старый. Куда идти? Lumos. Старый, ты где? Revelio. Еще бабки? Lumos. Revelio. Старый, сюда? Lumos. Ты тут, старый? That's where they're leading Подожди, me. подожди, я That glow бабки again. залутаю. Старый подождет. Давай. Поколдовали. Активируйте статую. Не понял. А, понял. Revelio. Ревелио. I suppose I'm on my own this time. Погнал.
Есть контакт. Чувствую, сейчас махаться придется. I need to align these statues with their reflections. А, тут, короче... Так вот, да, где-то? Еще шаг. 2 и где-то 3, вот. Так вот. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my А way давай out. сейчас нарулим этим петрушкам по голове. Ой, слышишь, я еще протекнуть не успел. Ты кто? Давай, 1-1. Спать. Все. Лумус. Удерживайте во время применения, чтобы контратаковать и оглушить остолбеней. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначают это там. Понял. По очереди. Ага. Ага, тут стратега не так долго и работает. Не понял. То ли на них смотреть надо. Ай! Ну попал. Спать. Все? Старый, ты где? Revelio. Lumos. Нет старого. Слышишь, этот старик вечно где-то шарится. Бегу. Ну так я еще что, и туда побежал сразу. А это что? Ладно, это нас не интересует. Давай вот это. То есть я тут с помощью 3 заклинаний вообще всех уничтожаю. Нахера мне этот Хогвартс? Я и так могу исполнять. Старый. Revelio. Где? Бабки. Старый подождет. Бабки пригодятся. Мне еще потом вкусняшки в Хогвартсе покупать. Давай. There you are. How did you... Старый, ты пока где-то опять просрался, я тут как бы замесы выиграл. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. Давай, заливай. Все, ныряем. С 2 ног туда. Follow my lead. Еще один старый какой-то. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival.
We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the Короче, я избранный, responsibility я понял. that accompanies it. We've done all that we can. Я ради вот этого исполнял, чтобы просто узнать, что я типа древнюю That's what магию you're шарю. seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it Так, а тут seems, есть кто-то вообще? are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Опа. Ты кто? Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found. Да, конечно, что тебе еще дать? Bygones be bygones. Я могу тебя за уши потягать. Как рогатку натянуть за два уха и лоб твой отстрельнуть. Хочешь? They had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Походу у гнома сейчас жопа будет. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... Ну, значит, будем махаться. Будем махаться, значит, давай. Now, where were Школу we? бокса сейчас тебе покажу. Not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will Давай be more махаться, я не хочу вот это с тобой разговаривать. Не, ну если нас так гасить будут, мы, наверное, не будем махаться. Давайте заднюю. О, защитник. Здорово. Гном, я на твоем месте петлял бы. Какой-то защитник дерьма. Старый. I know a way out. Да что-то старый вообще тупой. Так а что мы получили? Я не могу понять. Мы знания чисто получили и все. И ради этого тут гном какой-то приперся, чтобы я узнал, что я Are you all right? древнее шарю. Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed Старый, ты вообще ни о unaffected by my чем. magic. Твоя магия даже на обычных не действует. Are we? Ты меня учишь чему-то непонятно чему. It can't be. Я тебе сейчас покажу, как надо It махаться. seems those who set up the pensive Левый прямой, правый Look it. боковой. И все нормально, и гномы улетают только так. wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Оба, пошел ФПС. Вижу 10 ФПС.
Хогвартс наследие. Все, пацаны, мы прошли игру. Наша задача была дойти до Хогвартса, мы до него дошли. Всем спасибо, всем пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, туда-сюда. Кекаю. Кек. Чебурек. Что там шляпа сейчас будет рассказывать мне, да? Где мне жить? Где мне жить? Так, звук же есть, все ок. О, все, мы в Хогвартсе. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Церемония распределения. Самое I'm no интересное. expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to Тебе George интересно? being warned of Ranrock. Ради тебя только это все For the дело. moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Погнали. Мы не слизеринцы, не гриффиндорцы, но мы тоже топовые ребята. Мы умные. Тест показал, что я очень умен. И мне надо в коктевран быть умным человеком. Phineas, Nigelus, Black. Все, топ. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Слышишь, директор, может тебе If дать you're в lucky, лобешню? we might still be able to get you sorted this evening. Давай, погнали. I'll be in touch. Все, старый. На созвоне. Номера мои знаешь, звони. 8 800 535 3535. О, Гарри на минималках сидит. Professor Weasley. We've Профессор one more to Уизли. be Оказывается, мы распределили не всех. Кто профессор Уизли? Где он? You're just in time. Have a seat. А, это рыжая вот эта. Она профессор Уизли. А ну, старуха. Сейчас вопрос. Шляпа законнектится с моим аккаунтом? Ah, yeah. Типа A старше. bit older than the others, Давай, разговаривай, я не aren't буду you? мешать тебе. You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Скорее бы начать учиться или скорее бы исследовать замок. Да давай, я учиться хочу, я хочу колдовать, блядь. Мне вот I'm это то. looking forward to meeting my professors and learning all Да I что ты can about рассказываешь? Мне на Hogwarts. профессора... Indeed. Ладно. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Шляпа, не кумарь меня, не они в натуре. Давай You're уже. clever indeed. Спасибо. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. Спасибо. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Спасибо, Коктевран. Все-таки оно законнектилось с этим, да. Коктевран, студенты, да, подтвердить. Мне нравится. Я, если тест прошел, хай будет так. Все по You тесту. belong in Ravenclaw. И Рейвенклюк.
Спасибо, братва. Спасибо за такие аплодисменты. Спасибо. Да, мне. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season ты has охерел. been cancelled. Какое? Я хочу в Квиддиче честно исполнять. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do. Мне Квиддич нужен, слышишь ты? Я тебе сейчас расскажу тут, профессор. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Уже завтра учиться? О, бабуля, ну. Quite an entrance. Не появляется. Давайте знакомиться. Я кто? Кто ты? Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Профессор Уизли. Ну прикольно, что они хотя бы хоть как-то I'm связали. Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you А as well, зовут тебя Professor. как? As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Да, Моррис, что-то новенькое. Ну а как по-другому? Надо не играть не только в РПГ игрушки. It's quite Ой-ой-ой. uncommon for a student to пошли begin as a текстуры. fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a Ой, riddle to enter. что я выбрал? There Я won't еще be much загадки help, I'm должен. afraid. This sort of thing has always confounded А по me. тебе видно, да, бабуля. Что у тебя с загадками не фонтан. Who lived longer? Кто прожил больше? The ghost Призрак или or the полтергейст? poltergeist? Ёб твою мать. A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. А, ну он сам решает, короче, все. А он сам решает. Си, хорош. Мужчина. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Да ты что, мой Thank you, шнырь-курьер? Professor Ты типа Weasley. будешь You're со мной welcome. ходить, I бабка? hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Спасибо. Спасибо. Старуха, ты добрая. Не понял, можно было хоть комнату я свою посмотрел перед сном, как бы, ё-моё. Looks like everyone's gone. Добро пожаловать в Хогвартс. Better head Похоже, to the все уже corner. ушли, надо поспешить в гостиную. Ну, в принципе, вроде даже не лагает. Revelio. Ревелио. Погнали. Ну да, в принципе, да, все ок. This should be interesting. Что тебе сейчас будет? О, давай. И кто? One moment. Еще один Гарри Поттер на минималках. Опа, опа, пошла вода. Someone threw a dung bomb. Let's get out. Вот это школа, это чисто школа. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? Да, I да, suppose I я hoped it would lighten the подвис бы. mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. Тут I'm Моррис, ты over it, by прав. the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Так, что ты куда спокойнее, чем многие из них, и это после приключений на пути сюда. С нетерпением жду начала. Вообще-то я немного нервничаю. Ты слышишь, я хочу начать, мне не I'm надо. glad to be here. Давай, Ready for classes to start. мы будем учиться. Glad to hear it. Truly, there's no reason Поттер, to ты be типа мой nervous. Кент Most будешь? professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You Давай. too, Everett. Давай, Шляпич. Так, мне Амиту и Саманты надо найти. Они здесь вот кайфуют. Must be. Давай, Not right вначале either. где... А, это две девочки. Это та девочка. Ну, давай. Что ты тут рассматриваешь? Цветочки. Ой! Понятно, сразу неадекватная. I want him to be in the perfect place.
place he'll be happy with. Да, короче, But I больная на can't seem to голову. find it. Можно с ней не дружить? Great Я не хочу с ней golden дружить. gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home, and I so want him to feel cozy. Все, ливая. Давай нормальных типов найдем. Что-то I'm a bit какие-то... of a thing for plants, as you can see. Да, все, хорошо, Nice давай. to meet you. I'm Samantha. Да, Nice to давай. meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma. Слушай, Fig. да я тут звезда, Teaches тут about все уже обо мне theory, знают seems все. to know a lot about practical magic. Но, похоже, немало знает. Предпочитает теоретический предмет, но, похоже, немало знает и о практической магии. Как же много разговоров, надеюсь, это только в начале. То, ну, понятно, это же знакомление, я думаю, дальше не будет Professor такого. Fig does know a great deal Ну, about, с всякими вот этими петрушками different общаться forms of не magic. очень хочется, Well, I hope he наверное, told you разговаривать. about more Она than мне не Wiggenweld. нравится. You've lots to catch up on, I'm sure. Я не хочу с тобой общаться. Мне казалось, пофиндуются, любят растения, что многие ученики со мной... Ну, надеюсь, он рассказал тебе... Ну, давай, ладно. An affinity Пофиндуйся. for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these Да, little больная, fellows короче, back забей. home. Это больная. I suppose you could say herbology is in my roots. Молодец, давай. Давай этот Is спросим it common чисто. practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages А, так ты it. подсоска еще And I учителя, don't think все. Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Все, приятно было It пообщаться, was давай. nice to meet you, Samantha. Давай, Саманта. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on Самогон your какой-то first day. выращивают тут. Потом будет его выжимать, на то ли самогон будет. Все, Амита осталась. Это чел, надеюсь? О, это чел. Давай, ну это походу какой-то умный, давай. That is not how that... Why, hello. Would you like Да, to я take a видел, look? там можно было. Мне просто интересно было, чтобы ничего не пропустить. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Тоже еще один, блядь. I'm Ami. Вы что-то Pleasure to have you, задроты. Ravenclaw. Короче, Never met я someone вступил who's к been so задротам. close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the Все, tower. деф разговоры. Наблюдать за звезд. Что, нам нравятся звезды? Не, ну ладно, мне I что-то hope даже astronomy's on my чуть-уть schedule. интересно. Sounds interesting. I Да, have good да. news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for Обязательный all урок, я 50 years. понял. You will be enthralled with the tower. Plus Все, it- I Ярик, suppose I'll see you in class давай, then. увидимся. Oh, Всё. and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be бы- seeing you. Я не помню, мы с тобой на одном курсе, давай, как бы мне тоже надо бежать. New Ravenclaw. Профессор Уизли ждет тебя за дверью, поторопись, Just бегу. outside. You'd best not keep her waiting. Слышишь, а ты кому дверь закрываешь? Может тебе полобешни дать? И тебе тоже. Я хочу туда. Секунды. That new fifth year. Wonder where they're from. Can't imagine starting a new school this late. Вы хотите побазарить? А ну в лицо мне скажи. Кто тут умный такой? Есть вопросы какие-то, пацаны? Я сейчас вам быстро расскажу, где ваше место. Особенно ты. Ты мне не нравишься. Слышишь? Ты мне не нравишься. И две твои подстилки тоже мне не нравятся. Поэтому давай вы не будете тут меня обсуждать. Еще у кого-то есть вопросы? Я буду держать этот район. Я тут старший. Есть что сказать? How long do you think Black will be headmaster? I have Блэк, found out. директор. Wonder if I could transfer to Ilvermorny and come back Так, when ладно, he's все, gone. на тебя забей. Вы какую-то шляпу обсуждаете? Мне не... Погнали. А можно бежать по ступенькам? Можно, спасибо. Старуха, соскучился. I trust you're ready for your first Да, day at погнали, Hogwarts? погнали. I've been Малыха. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it.
You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not Ну это fall нечестно на behind. самом деле, слышишь, я как Especially бы as you'll be expected to complete your еще OWLs экзамен at the иметь. end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Все старое, я тебя понял. Оба, спасибо за Here you книгу. are. Что это? Малыха, ты мне что-то книжку какую-то бракованную подкинула, не? Там страницы улетают. What is it? It is a wizard's field guide. Ну, если... It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full Вот типа руки advantage of дрожат. this Не нервничай. exceptionally valuable resource. Опа. Потайной карман. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk Давай. with me, and we shall put it to the test. Погнали. Старая, погнали, покажем молодежи, This way. что я еще что-то могу. А ты бегать умеешь? The Попробуй. guide will give you Найди opportunities to подсказки, practice которые your могут magic освоить некоторые заклинания и and узнать educate больше о yourself волшебном about мире. wizarding lore. Хорошо. Lumos. Для что могу? Умеешь так? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ты же говорила, что ты умом не блещешь, поэтому... О, побежала. Why don't you cast Revelio Revelio. first and На see эту what скульптуру и details the узнать, что field пишет guide о ней can provide. руководство. Это бюст, созданный в часть Коктеврана, находится в высокой башне Коктеврана. Понял. Вы только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь, слева, как я понял. Выполнение испытаний — это единственный способ заработать очки опыта. Я понял. Что насчет ролика делается? Все хорошо делается, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Почти черновой монтаж закончил. Ваше руководство отслеживает текущий Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Выбрал. Слушай, ну тут сложно прям вот. Она длинная, получается, игра. Очень длинная. Собирайте страницы руководства по всему миру. Страницы руководства, давай. Соберите страницы. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными. Понял. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Понял. Старая, погнали дальше. Clever, isn't it? О-ка, надо Keep your eyes внимательно. open for more opportunities like that, inside and Слышишь? outside. Revelio. А вы чехлы бестолковые? Да, вы два бестолковых, я понял. Бабки дать в ухо. No time to waste. You've classes to attend. Да, давай. Так ты еле чешешь, я бы уже и на уроки сгонял бы, если бы ты быстрее ходила. Тут дверь. Ладно. Сказали следовать, я последую. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your О, field а ну guide давай. contains a map of Из the карты castle. Хогвартс. Откройте Open его it и up найдите and центральный find зал. Central Hall. М открыть мапу. Ну, это хоть деф, спасибо. Хоть кнопочка классическая. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и зал. Окей, выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Лестницы Хогвартса. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают, я понял, которые не изучены. Окей, вернуться к карте. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку в библиотеке, чтобы продолжить. Пристройка в библиотеке выбрать.
Разблокировать для вас точку с летучим пламенем. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим. Вот так вот делаешь и переместиться. Полетели. Ревелио подсветит врагов поблизости, интерактивные элементы и различные контейнеры, даже сквозь стены. Использование Ревелио также может дать в лоб. Белый контур указывает на вашу текущую цель. Режим прицеливания показывает дополнительные второстепенные цели и перекрестия. Позволяет повысить точность прицеливания. Спасибо. Еще подсказку можно? Ревелио окей. Еще подсказку можно? Не можно. Понял. Пошла загрузочка. Наколдуйте чай мне кто-то. Хочу чаю. And here we are. Ну, Quite the time saver. Ну да. These stairs lead directly to Central Hall. Спасибо, старух. Следуйте за профессором Уизли. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Вокзал, Cross кстати, я station. не был на вокзале. Могли бы и на вокзал меня пульнуть. Кинг Рокс. Вчера вечером... Так. That should be all for now. You'll be expected to attend both О, Charms защита and темных. Defense Against the Dark Arts Был тебе classes не чай, today. обидно. And Осуждаю I'd чай. like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Что, мы поспрашиваем? Что такое Хогсмит? Я ничего не понял. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Короче, You should be able пивнуха to там find топовая. all of the school supplies you require Место in для покупок, я Hogsmeade. понял. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there. with Сю, friends за in due пивасом. course. За пивасиком. Расскажите об What will уроках I learn in заклинаний. Давай. Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented Давай, teacher. Моррис. Хорошего отдыха. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk Короче, beyond дэв these вопросы, walls. которые, A типа, mastery of я и так defense знаю, окей. against the dark arts is required for those who Да, aspire to become кукурузочку. aurors. Если там Fortunately, кукурузку не we are накрывают... lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Все, малыха, давай, я все понял. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. Давай. A lot to absorb on your first Наберемся. day, Заходи, если что, and ко you мне have в комнатку, much to пообщаемся. learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Ё-моё, еще. Judging by your adept use of А что, Revelio почилить не earlier, получится? I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. Если я He's еще... been terribly Да ты vague долго as to будешь the events базарить? preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. Всё. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Так и We did есть. take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Малых чесать не будем по ушам. О, вот и Speak старый of the пришел. devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic. Слышишь, it два seems. подсоса, давайте. Well, I'm just Заканчивайте glad you свой both базар. arrived in one piece. У меня куча Perfectly дел. good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Все, в Enough натуре. chit-chat. I need to get to class myself. Давайте вот Might I этот. rely on you, Professor Fig, to explain the details Ёб of the твою field мать, это guide's если map? сейчас старый еще будет что-то мне рассказывать. Thank you. Good luck today. Все, давай. And remember to Заходи. use your field guide. Хорошо. It will be invaluable to you.
and invaluable Ну to понятно, me, что тебе понравилось, и as ты I'll be будешь за мной using it to следить. keep Окей, up to давай. date on your pro. Давай. Yes, Professor. Давай, Come and покеда. find me in my classroom О, after после you've урока, attended смотри, both смотри, classes смотри today, уже. and I'll explain Уже more малыха about those подливает ко assignments мне, I уже mentioned, заходи and после we'll see if we урока. can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ты посмотри, она меня уже на пивасик позвала уже и к себе в кабинетик после уроков. А я не хочу со старым разговаривать, слышишь, старый? Ладно. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Здесь мне не She удалось. caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute ведьма, witch. видишь? It was right to keep the details to yourself Всё for хорошо. now. Я понял, We don't старый. know where this path we've embarked upon will lead. Буду It may держать язык за require a bit зубами. more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges Слушай, you это to be well симулятор trained. разговоров Happily, какой-то. you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Что хочешь? Открыть журнал заданий. Открыть карту, давай. Что надо? Значок символизирует основные задания. Выполните основные задания, вы продвинетесь, откройте новые возможности, зарабатывайте опыт. Некоторые задания разблокированы из-за требований к наличию заклинаний. Бам-бам-бам. В этих случаях для активации задания нужно достичь требуемого уровня или уметь. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессора или в качестве награды за задание. Я понял. Что? Начните следовать с помощью... Тут что? Занятия по защите от темных искусств, занятия по заклинаниям. Давай, заклинания надо учить. На, забанен. Капсов нельзя писать. Слеживать задание. Си, полетели. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman Ollivander and a тут good есть. friend. Ничего себе. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Никифор, предупреждаю, за следующий капсул он может забанить на 600 секунд, поэтому с капсом аккуратнее. Это челик. Используйте зачарованный компас, надо F. Ведет вас к любому месту. А, это, короче, чит, я понял, он типа меня ведет. Да, письмо это ведет, куда мне бежать. Но я и так не тупой, там стрелочки сверху есть. О, говорили, в Хогвартсе лагает. В Хогвартсе он почти нормально. Слышишь, ну нормальная такая, да? Прорисовочка. Прикольненько. Кек. Ну, чуть-чуть подфризивает, да. Есть такое дело. Пока оно шейдеры накачает. Что за нычка? Ты кто? О, Котеич. Я, походу, зря тебя тронул. Не понял, я что, чисто погладить тебя? Можно было еще выше таким? Думал, на твоей видяхе беда будет, а тут вообще норм. Ну. Там есть ссылочка на донатик. На новую видяху, в принципе. Принимаю. Да, ну, наверное, на проц основа идет. Типа, проц у меня вытягивает. Даже со стримом, кстати. Thank you. Опа.
Hello, I am Nettie. So you are the new Ты кто student. такая? Have you met Professor Ronan yet? Пошла обучалочка. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your с мира по textbooks to ниточке, page 517. и Германия, может But быть, и ни при before we чем begin, станет. can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Я не знаю. Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. Баба My, подставила the 7 меня. months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Что дед какой-то Do you больной. even remember how to perform a basic summoning charm? Да, сразу. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Мы сейчас книжками будем бросаться, да, друг друга? Акцию. Зафиксируйте свою помощь с помощью, направляйте ее по контуру символа. А ты шо? Я колдун. Акцию. Ляша творю. That is not bad. Ну, слышишь, not bad, You это are a топово. swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. А ну. Very good, everyone. That's enough of that. Все? Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Найс выучился, короче. Чисто намагичил на акцию и все. Топовый урок. Всегда бы так учиться, знаешь. Зашел такой, так, смотри, короче, сегодня колдуем акцию, надо книжку к себе притягивать. И такой, акцию, книжку притянул, такой, все, спасибо всем за урок, погнали покурим на улицу. Перекур. Вот это топ. Вот это топ. Тра-та-та-та-та. Можно наколдовать себе автомат. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test? Ты же нормальный препод. Что ты тут строишь? Попадёшь. Чем фейерверки. Это да. Тут плюсик. И сразу я исполняю. Что надо? Старый, что ты хочешь? Что мне надо сделать? Все просто примените акцию к одной из сфер, а затем в последний момент отмените заклинание. Типа, чем больше очков. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Старый, понял. Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Давай центральную Show us how погнали. it's done. That's it. Not to worry. Слушай, старый, оно катится само. Very good.
Не very good, блядь, старый. На 30-ку не докатилось. Шляпа усатая. Very good. Points to Ravenclaw. За что я But there's 30-ку только certainly no вытянул? sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the Опа, blues just по as разам. before, and Miss Вам Onai, синий, как и you раньше, а are мне со мной playing сыграть red. красный. Все ясно. Clear? Давай. Yes, Давай, sir. подруга. Начинай. Начинай. Пошла. Сколько натянешь? Да, 30-ку выбила. Бля, крыса какая высота. Давай. Сюда! Сю! Что там? Что там? Ты чё, блядь? А можно выбить ее шар? Я буду выбивать. I'm not but try not to be nervous. You are doing quite well. Ебать, я ей полтинник, прикинь, накатил. Quite impressive. Блядь. Выбей нахер свой. There we go. Вот, блядь. Короче, надо выбивать, да? Сука! Я хочу Давай еще раз. Сука. Let us make this a bit more interesting, Давай, shall давай. we? Я не могу ей проиграть. Ой-ой-ой. I think we are well past interesting at this point. Давай, блядь, тяни. I'll say. Чих. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Решающий. Давай, давай. Be sharp. Слушай, ну тут будет интересно. That is how it's done. Лицаха. Я готов. Сейчас ловлю. Ну, сука! Happens to the best of us. Here we go. Блядь, ну, парни, капец. Будем сейчас выносить. Keep У trying. меня шар улетел. Let us see this. Я опять проиграл. Походу. Слышишь, ну ты, конечно, малыха, тут или ничья. Бля, я 150 насобирал. Excellent control there. Сука! Давай махаться с тобой. Ты не... Не, ну... Это забей. Very good, both of you. Well done. Я проебал. Колдунья. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. А тут, короче, в любом случае. Скоро тебе станет легче. Хорошо, что ты после переезда сюда мне потребовалось несколько недель. Я справляюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year.
My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Невероятно. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Так, ладно, все, спасибо. Мне твою угаду вообще плевать, как бы. I do miss Wagadu, but I am glad to be here. Wagadu. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Ну все, давай. Until next time. Мы с тобой еще сыграем в акцию. Обязательно. A word, if you will. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Хорошо. Договорились, дед. Меню испытания награды, которые вы еще не забрали. Я второго уровня поднял. Чик-чик-чик-чик-чик. Теперь вон доступны побочные задания. Хорошо. Где у меня тут задание? У нас тут посетить занятия по защите от темных сил, искусств точнее. Погнали на карту. Погнали сразу сюда. Занятия по защите. Что, может тэпнуться? Метку. Откуда там? Давай отсюда ближе будет топать. Наверное. Ну пока кайф, мне очень нравится. Прям кайф. Ну да, по Хогвартсу оно чуть, когда именно бегаешь, немножко фризит. Ну а так, в принципе, прям жирно. Ну, погнали. О, это уже поинтереснее будет. Сейчас будем махаться. Слизеринцы. Бомбарды. Хорош. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Wingardium Leviosa. Leviosa. A levitation charm? Levioso! Не базарь, рыжий. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Давай. Зафиксируйте свою палочку с помощью... Ага, я понял.
Так, я умею левиоса. Levioso. No problem. Не, ну для 5-го курса левиоса это вообще на изейшенах на самом деле. Now, let's try something a little larger. О. Что надо сделать? Старый, учи. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Да вижу, вижу. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Well done. Levioso. Well done. Levioso. Well done. Обоссал. Very good. But the best way to practice is by dueling. О. We'll start with Давай. you two. Duelist, take Давай, your братулек. marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, О, I want о, fair бача! Ты посмотри, он нарвался. basic cast Этот парень and нарвался. potato. You may begin. Этот пацаненок. Leviosa, this can't be your first duel. Let's just say I do enjoy life duel. potato. Stupid potato. Сына, ты чё? All my students will step. Что Not там, bad for a beginner. You give as good as you get. сынок? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Спасибо, бабка. Дадим бабульки, короче. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. Давай, Себастьян. I enjoyed that. Себастьян! Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Да первая, братик. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned Я зайду, вам покажу, organization. кто здесь папа. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to Я break the согласен, rules я down согласен, брат. there. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the Да, restricted мы section of the будем library, на you Арисине, just мы have не to be лохи clever какие-то. enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see Давай, you soon. чеши, Perhaps лошарик. somewhere unsanctioned. Первый раз махался, We'll see я if your обоссал тебя. performance Ты тут today 5 was лет sheer что luck делал? Or actual skill. Look for Oh. Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Тренируйся, сынок. Till next time. Так, Revelio. что ты тут? Подгон для меня? Открыть журнал заданий. Под вопрос. Мне нужно поговорить с Люканом Шум за секретным дуэльным. Это все? Поговорите с Люканом. Люкенг. Mortal Kombat. Задание. Где задание есть? Это карта чисто. Задание. Мне надо задание.
Вот. Как тебя выбрать? Поговорите. В дуэль о секретном. А где его найти? Это? Карта. Я же взял задание. Вот, есть такое. Вот это оно, да? Да, послеурочные занятия от Уизли. Что, мы пойдем сюда? Пойдем помахаемся с пацанами. Все, метка стоит. Ну, фаст ТП какое самое. Чем мы пробежим? Ну ладно, мы пробежимся, окей. Надо было, кстати, очки куда-то всосать. Доступно новое задание. Открыть журнал. Поговорите с Люкеем. В канале поговорим. Пойдем потреним свою. Revelio. Нет нычек никаких. Нету. Что там, подружаньки? Упадя. Замок. Уровень. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory. Not for the meat. Revelio. You'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed. Лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является... Ага, понятно. Тут шутничок лазит. Все, я понял. Давайте еще отсюда. Какой-то напряжный тип тут. Revelio. Страничку потом. Это что такое? Опа, бабки, бабки вижу. Вижу бабки. Залутал. Солнцезащитные очки залутал. Не, ну слушай, карта топ. Что? Ладно, потом узнаем. Can I help you? Давай, Люкен. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so Этого you must have really Себастьяна impressed Sebastian. стер в порошочек. Ладно, выделаться не будем. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Погнали. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Погнали. And to liven things up, the winner is awarded Да, a да, prize. да, да, давай. Хочу. Interested? Да, погнали. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to Да step into the погнали. ring? Да, сейчас Get me же. in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Кучерявый, погнали. Расскажем молодежи, чем мы научили. О, так тут We'll серьезно. make you regret signing up. У-у-у. Малыха, это ты зря. Так, стоп, пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационная левиоса. Привязка к цели капслок позволяет вам отслеживать врагов без прицеливания. Нажимайте для переключения. Понял. Сейчас одного басы.
теперь тебя. А слышишь, как тебя бахнуть? А если вот так вот? А, сюда. Ой-ой-ой. Контроль. I could never duel like that. Это было легко. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but Хорошо. check with me later. I may have something lined up for you. Хорошо. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Так, ну, первое правило бойцовского клуба: никому не рассказывать про бойцовский клуб. У меня ТПшка открылась. Это хорошо. Карты. Надо что-то качнуть, да? Задание, снаряжение. У меня по снаряжению открылось аксессуары. Перчатки есть. Да, ты посмотри, какое-то. Что оно дает? У этого предмета нет волшебных свойств. Не нужно. Ладно, но пусть будут. Прикольно. Аксессуары для лица. О, защита +6, а у этого ничего нет. Что с этим надо? 4-й левел. Окей. Головные уборы. Шляпа ничего не дает. Нет толку от этой шляпы. Шейные аксессуары. А ну. Не, ну я шо. Плащи и мантии. Что у меня тут от... Нападение 0. Можно снять, можно вот так вот быть, да? Окей. Лучше в плаще. В плаще по топовой будет. И наряд. Наряд тоже деф. Окей. Тут мы просекли. Снаряжение мы выучили. Мне задания, испытания, коллекции. Коллекции то потом. Испытания, задания. Что у нас по заданиям? Встретитесь с профессором Уизли. А испытания... А испытания это все в общем, короче, я понял. Тут награды нормально. Получить... Вот, надо забирать наградки. Это я не закончу. И вот у меня топовые какие-то перчаточки плюсиком. Да хорошо. Инвентарь. Ничего нету. Снаряжение. Предметы для рук. Это вот эти перчатки получил? Я думал, новые мне дали. Ладно. Тут еще что-то мигает. Страница руководства. А я очки получил. Это не получил. Задание. Погнали на задание. Встретитесь с профессором Уизли. Слеурочные занятия взяли. Что в коллекциях? Ну, понятно, короче. Типа чекнул. И не засчитала. Прям надо нажать найти. Все прочитал. Ничего мне мигать больше не будет. Карта. И теперь где ТП ближайшее. Вот здесь все где-то видел. Так вот и вот отсюда. Не, ну приколдесно, приколдесно. Сейчас к профессору. Учим.
Точка ближе, кстати, была, походу. Прикольно. Где тут кейс? Тут где-то что-то спрятано, показано. Ладно. А, вон ниже в подвале. Опять этот код. Давай. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Ай, блядь, за слова цепляют. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Мне кажется, по дороге сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Я буду морозиться. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. Давай, погнали. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily. А чё я к тебе шел? Чтоб ты меня отправила к нему? Now, regarding the trip to Hogsmeade, I mentioned О, earlier. о пивнухе про базар пошел. To replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. А у меня шестой палочки You've managed нет. your classes well А, with это a чужая borrowed палочка. wand, but you'll find the magic you cast with your Кек. own wand В натуре я ж палочку не far получал еще. superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Магический рецепт. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring Крафт, короче, здесь даже есть. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Топ. Что еще тут? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Спасибо. Можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Что, с Себастьяном или с той умной? Ну, Себастьян чисто маховичок, а это умная. Погнали с I'd бабой. like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Кто такой Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Даже Broomsticks. 3 метлы, блин, сделали. Санька, ты тут? Санька, смотришь? Санечка, снимаешь? Поговорите с профессором, чтобы получить свою первую задачу. Задача это особо типа... Пам, я понял. Понеслась. Вот он ждет старый меня. Здорово, There дед. you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful Reparo. one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up,
makes a broken object good as new in the blink of an eye. Красота, это мне надо. It seems as if that might Бо come я in сейчас handy. буду More ломать все тут. frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Хорошо. Даже I'll не start буду on the task right away, Professor. Даже вопросов не буду лишних задавать. Понеслась. This is the right area. Самое... I wonder where the flying page is. Revelio. Где страница? Это тут? Заберите поряд... А, вон она. Как там? Сюда иди. Заберите порядочную страницу башня защиты от темных искусств. Иду. A flying page must be around here somewhere. Так, Ревелио. Где страница летающая? Не вижу. Вон она. Сюда. Revelio. Ладно. Вернитесь к профессору Ронину. Иду. Что тут колдуешь, старик? I trust the preliminary tasks. Они вообще никакие. Старый. Что дальше? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand Давай. at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ой-ой-ой, тут будет посложнее. Восстанавливающие чары репара может использовать сломанных объектов и элементов окружения. Это я, короче, где-то накосячил. If you would like to Можно practice исправлять. Это mending троечка, something, have a окей. go with that broken statue in the alcove by Да, the чехлу. water. It allegedly Ой, symbolized извиняюсь. heartbreak. Голова Perhaps чуть a не jilted улетела. lover thought it too accurate and lashed out. Куда идти? Сюда? Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Красота. Нахер ты ее сломал? Нормально. Нормально. Что теперь? Все? Старый. Вопросов больше нет. Можно идти к кентам. Да, теперь можно идти к кентам. Добро пожаловать в Хоксмит. Отслеживать. Ладно, погнали. Ага, сюда. Давай, беги. Не туда побежал. Ну, разбежались. Не, ну мир топовый. По факту. Revelio. Можно вас? Нельзя. Я думал, можно вас там оттянуть, вы попсихуете чуть-чуть. Revelio. Есть что изучать? Ничего. Вот, кувырок есть. Hello. Привет. Looking for me? Да, погнали. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again.
And to see the village. Слушай, ты сейчас договоришься, и я больше с тобой никуда не пойду. Давай, без вопросов. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Понеслась. Сейчас посмотрим, что у нас там в Хогсмиде. Очень даже интересно. Не-не-не-не-не-не. Парарам. Спасибо кому-то за подписочку. Спасибо за 7 лайкосиков. Сюда. Гарри Поттер! Гарри Поттер! О, а ну покажи мне. Погнали. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you Слушай, take ты it. много разговариваешь. Беги молча. Hogsmeade is beautiful this time of year. Еще надо от нас Everyone текает. will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year. Нихера себе I тут would мир, rather да? be indoors. У-у-у, подожди, стой. much for the cold, are Дай you? посмотрю краевид. Oh, Оценю. I do not mind the cold so much. Ёперный капец. has Просто, taken some getting Сашка, used to. смотри, какая I did красота. not grow up around snow. Просто красота, да? Да ты шо? Овца. А ну. Гегич. Levioso. Ля, шо могу. Жаль эту овцу. Ладно. Побежали. Oh, wait, over here. Давай. I often spot lacewing flags in Revelio. this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Мгм. Ну вот, наблюдай. Специально для тебя ничего не пропускаю, все текста оставляю. From the Forbidden Forest. Гиппогрифы, прикинь. Hippogriffs. Где? I wonder if Гиппогрифы something летят. startled them. I heard rumors that hippogriffs have been spotted nearby. Не попал. Прикинь. Poppy's already seen the hippogriffs. Absolutely. Кек. Красота. That's the Forbidden Forest on the left. Очень It's контрольный, off-limits не с to пассажиром, students, так называется. as the name implies. Why is it off limits? Хорошо. The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ну так ты шкодница, ты тоже There's шаришь. Hogsmeade over the crest. Хера Papa себе knew тут it. бежать. А, ну это ж первый раз, потом ТПшку можно, потом не надо будет бежать. I would spend all of my time exploring if I could. I confess, I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Hmm. She knows more about me than I had thought. Какая красота. I will say, while I certainly learn a great deal in Revelio. class, much can be gleaned outside of the castle walls. Я лучше вот это все пособираю, оно мне может пригодиться еще. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. Слушай, долго мы I'm бегать getting будем used с to тобой? things. Малыха. What about you? Do you finally feel settled?
I still miss my homeland. But it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me Не, to ну adjust quite Хогвартс a вообще bit. прекрасен, конечно. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will Красота. for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. Что с тобой? What did Mr. Moon? Ты напился, блядь? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Синяк какой-то. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not ну just да. Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Что тут бегать And нельзя? here we are. It is hard to Revelio. know where to start. The Замочек. 3 Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Да давай Hogsmeade. много разговариваешь. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds. Палочка мне нужна. A new wand. Of course. You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand Да of я your тебя own. размотаю. You should be able to collect everything you need and still have Я time еще to помню, что я explore тебя a little as проиграл. well. Ты думаешь, я забыл? Я не Experience забыл. Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you Давай, soon. давай. Карта. Карта Хогвартса показывает магазины и точки интереса. Вы можете исследовать любой из них. Ага. Вот мне надо зелье. Я хочу с лавки начать. Погнали. Лавку вначале. Где вход? Это вход. Да. Lumos. Not again. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Сейчас палочку возьмем, и я пойду чай себе сделаю и продолжим. Hello, sir. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbil Всё знаю. Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Одна зеленая такая, одна. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Что ты улыбаешься? Давай махай. Пукалка. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Это не моя, походу. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. О, вот это моя. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Это моя. По Let's тесту give this точно one a моя. try. Oh,
to the shelf for you. Нет, не моя. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Не помню, ёбаря. Дай палку, слышишь? Давай мы не будем тут ломать тебе заведение. There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Да, это моя. Волос единорога, явор, неподатливая, 14,1/2 дюйма. Купить. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that А feel? можно что-то колдануть? Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Спасибо. Спасибо, старый. Так, пойду классный чайник и сейчас приду. Хотя бы включу, чтобы он закипел. Секунд. Включил. Я снова здесь. Ненадолго я отошел. Так, а если я того лохозавра размотал с левой палочкой, то со своей я вообще тут буду посылать. Посетите магазин, посетите магазин. Так, выбираем следующую точку. Что нам нужно? Раз. Это я где? Лавка Оливандер, это я здесь. Магазин спортивных товаров. А мне что надо? Задание. Так, я понял. Нет, не понял. Задание. Посетите фолианты, волшебная брюква, зелье Пеппина. Не понял ни хера. Надо точку как-то выбрать. Три метлейта за пивосом. Вот я здесь, лавка Оливандера. А нужен... Вот, зелье точно мне надо. Погнали в зелье. Зелье Пеппина, фолианты и свитки и волшебная брюква. Welcome to J. Здорово. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Понятно, As it's your давай. first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell.
I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Понятно. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Давай неси, шнырь-курьер. What can I do for you today? И что? Что ты хочешь? Хорошо, что бабки налутал. Мне надо вот эти две, да? А, ну еще бесплатно. Feel free to take a look at the rest of my inventory, Ого. or come back another time if you're in a rush today. Да нет, дядя, у тебя дорого. По косарю у меня столько бабок нет. Давай. Свободен. Спасибо. Какие-то рецепты там изучил. Так, фолианты и свитки. Ищем фолианты и свитки. Это палочка, круголетка, фолианты и свитки. Вот сюда нам. Побежали. An inquiring mind. Давай. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a Так, чайник conjuring вроде lesson then? закипел. I'm Сейчас afraid I этот haven't yet, расскажет, sir. пойду сделаю чай. Ah, but you will soon enough. И на возврат. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. Давай по A фасту. potting table and a potion station. Откуда я знаю? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a Мне look интересен around твои другие at the товары, rest давай. of my inventory. Фолианты и свитки есть, волшебная брюква осталась. Волшебная брюква. Это что? Кабанья голова, зелье Пеппина, волшебная брюква. Это я с места на место бегаю. Маршрут неправильно себе проложил. А тут колдовать на вас нельзя, да? А жаль, я бы сейчас кому-то жопу бы надер. Revelio. Ага, стоять. Где ты? Где ты делаешь письмо? Так что ж было? А вот он. Оп, поймал. Поймал. Well, hello there. Здорово. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop. the Давай Magic тоже Needle. еще один, блядь. I keep the cart рассказик. out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Давай сюда. Давай мои семечки. Let me guess. Быстренько. You're after something fresh. Do have a look Спасибо. around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Что теперь? Well, that's everything.
Надо Better go and отыскать find Нати. Надо сделать чат. В первую очередь. Потом идти за Нати. Похавать? Что уже потом? Хотя бы чаек. Хотя бы чаёку. Ты упал. Девочки, вы упали. Ставлю, что ее уже там кто-то обижает. Надо будет с кем-то сейчас помахаться. Не, пока еще никто не обижает. Надо обидеть. Давай. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Читалось, что будет махач. Читалось. О, ля какой перец пришел. Красота. А ну новая палочка. Надо идти... Ага. Нормально, все зариснули, а тут еще один, да? Кайф. Давай, старый. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down! Вот, слушай, What was that? I was trying to beat him at his own game. Brilliant! I like it! Do more of it! нихера себе. Слышишь, угомонись, старый. Ой-ой-ой. Репара я зря сейчас сделал. Слышишь, он вообще психует, я смотрю, да? Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Descend. Не знаю, чего он ослабевает, но что-то мне ни хера не кажется, что он ослабевает. Меня уже бесит это. На. Сюда. Ой-ой-ой. Сейчас будет что-то жесткое.
Нихера себе! Я ее в пух и прах. A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. Все, у меня If you are мракоборцы. unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind Давай, helping me давай put a few things починимся быстро. back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Repairer. Good as new. Oh, hello there. A moment if you would. I will see what he wants. Давай, не помогай. Пока я тут чиню все. А, это тут кто-то друга колдует. Lucky they didn't do more damage. Что-то еще сломал. Repairer. One less thing for Officer Singer to worry about. Все починил. Вроде да. Говорите с владельцем магазина. Что случилось? We Что were just такое? talking about you. Что надо обо мне говорить? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Будете похавать, пока рассказывать. Clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. И что ты I мне own предложишь? Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique О, items that шапка-невидимка. afford Сюда. certain protections, as Давай, it were. давай. Life-saving protections. Сюда And as давай. I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you Хорош. did today. Конечно. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Ну, плюс 5 нападения. Кайфно. Новая мантия. Угу. Нападение плюс 5 сюда. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Так иди отдыхай. Sounds like a good idea. Почти интересно прям так. Just stand this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your... В 3 метлы по пивасику идем. Ты можешь бегать? Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one. Хорошо. Где метла? Дошли. Ну, Махач читался, конечно. Уложиться, главное, Леру уложить. Та-да. Сладких снов. Люблю вас. О, You said you could get злодеяки. to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me.
Нас спалили. Что, он нас не узнал или что? Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. На туре погнали. И It's a Вася. treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. И я тебя люблю. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Нормально. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. Что-то у нее голос I will мужской say, какой-то, не? Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Ой. Что это за Ярик ходит за мной тут? Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Опа, Джа, нормально тут. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Мне твои бабки. Can't drink butterbeer forever. Короче, у нас уже есть враги. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Понял. Trolls, Ranrock, and Rookwood. Так, это мы пропустим, короче, это базар. I think that now might be a good time to head back to the castle. Погнали. Знати 3 метров. Она не хочет разговаривать. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Ну все. А значит, вы должны... Откройте карту. Где моя гостиная? Жмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу. Карта Хогвартса, вот, понял. Быстрое перемещение в вашу гостиную. Лестницы Хогвартса. А гостиная есть? Библиотека, крыло, астрономическое, южное крыло. Ну, короче, я понял. Мне сюда надо лестница. И здесь вот гостиная Когтеврана. Сюда. Выспался.
Мне надо на левел что-то напрокачивать. Вот таланты у меня закрыты. Это то, что тут понакупал. Коллекции. Испытания. Левелы ж не просто так даются. Надо где-то юзать. Ладно. Обсудить происшедшее с профессором. Только 1% прошел. Читать почту. Вы получили сову. Открыть руководство. Сообщение через современную почту обычно приходит, когда у персонажей, с которыми вы встречались, есть для вас основная новая информация или выберите профессора Фига, чтобы прочитать. Зайди ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Иду. Иду, старичок. Замок уровень 3. Я замки еще не научился, да, открывать? Куда я пришел? Я не в ту сторону пошел, да? Мне наверх надо. Да. А ну, если... На ТПшки. Бегать, это там бежать и бежать. Revelio. Oi, can you help me? Я потом, брат. Как-нибудь потом. Сейчас занят. Что у тебя тут есть? Что у тебя тут интересного? Здоров, старый. Ты где? А вот ты. Что, на полу сидел? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. Давай показывай. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Давай, погнали.
I'll let Professor Hecat know to expect you. Давай, я уже иду к нему. Уже иду, веди. Видите меня? Ладно, пройдемся. Вот тут какой-то вообще забей. Куда? Вниз, вниз. Так, не рассказывай там сказки. Привет, старая. Сказали, I'm тут here защита. about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Давай, давай, давай. You know where to find me once you've finished. Что ты хочешь? Победить в 2 раундах? Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Тренер с руканом шумом. Some kind soul help me? Понятненько. Короче, бабка знает, что мы тут исполняем. Что мы тут в закрытый клуб ходим. Окей. Ready for another round? Давай, I да, да, think да. so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Мне надо помахаться. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Да. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Дуэль будет с партнером? Не, в соляного хочу. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? А вас двое? Вас трое? Apologies in advance. Нихера себе. Такие как... Ничего себе. Protego! Come on! Accio! Stupefy! Stupefy! Reparo! Stupefy goes my way. Protego! You're better than that! Stupefy! That's all you've got? Stupefy! И книжкой по голове. Protego! Accio! Levioso! 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 Accio! И все? А ты откисла, окей. Protego! Accio! Это я зря.
типа самая крепкая. Сюда. Pity more people can't watch the duels. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Я потом пройду. Завершите раунд с Люканом. Ага. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Давай. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Угу. Используйте акция. Акция это что? Excellent form. Левиоса. Nicely done. Еще раз. Ничего себе. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Так, к профессору помчали. Где она тут? If only a new student were to help me with my stuff. I trust Brackleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Хорошо. Concentrate and keep your wand steady. Ой, вот это будет непросто.
Good work. Пока без люмуса, да-да. Где он? Это что? Да люмус, вот. Вместо... Вот так вот. Пока без люмуса. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Увага! Відбій повітряної тривоги. Incendio. Ой-ой-ой. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Protego. Incendio. Might some kind soul help me? Что случилось? Чем тебе What помочь? was Давай. that? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Кека игра. Звучит ужасно. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Не могу ничего обещать. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. А, я сейчас еще и пошел их искать. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ну, твой камень. Как туда залезть? Не, вот так вот его можно достать. Или нельзя? Нельзя. Ну я вижу тебя. А как тебя достать? Найдите плюка мне из Зеноби. Уф. Так, ну это ТПшка. Revelio. Пацаны, подсадите. Вообще не понимаю, как он. Revelio. Levioso. Accio. Сильно задачку мне подогнала малыха.
Как туда на балкон забраться вообще? Не должны были, чтобы сделать это. Ну понятно. I'd better keep an eye on high places around the school for А Zenobia's вот, все. gobstones. Я уже один нашел. А как его достать? Не понимаю. Revelio. Итак. У меня нет такого ничего. Ну вот, оно должно с акцию притягиваться. Но вот это откуда? Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Кек. Знал бы, хер бы помогал бы ей. Что она на меня такое дерьмо подписала? Камешки ее искать. Revelio. Тут два, где-то и здесь еще. Где-то пикнуло, значит где-то есть. Вон аж. Ёпарный капец. Пацаны, вы чё? Только что точка была, откуда там можно было. Есть два. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Три. Revelio. Ничего нет. Поизучать ничего нету. Нету. Чапаем вниз. Off on another adventure, are we? Нет. Ищу камни какой-то малолетки. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Да уж. Типы постарались, конечно. Честно говоря. Не вижу даже. Надо в эту комнату заходить, во-первых. Это что такое? Чё? Reparo. Revelio. Ясно. Ага.
Еще тут появляется. И тут еще что-то надо. Что произошло? Сложно. Так, ладно, короче. Погоди. Надо последнее собрать. Куда ты меня ведешь? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Где камешек спрятали? Крысюки. Revelio. Вот. Accio. И здесь последний. Где-то да. Вон он. Что-то не вон вообще. Че он не здесь? А вон он. That's the last of Zenobia's gobstone. Все. Пройдено. Где ты? Где тебе еще бежать, блин, космос? Куда бежать? Сюда. Давай в этот. В этот телепорт. Пока шары эти собрал, ёбаный капец. I hope you've had more luck than I did tracking down... Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Если опять заберут, даже не проси меня. В натуре. What about the shriveled thing? Reparo. Это ждать, когда он придет. Я понял. Типа они всегда на месте. Hello, sir. Прикольно. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Погнали. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come.
Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Придется самому чесать, походу. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Охереть. Только времени просрал дать. Чтобы ты старый. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Понятно, я сам в соло и пойду, кстати. Читаемо. Давай, Себастьян, здорово. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to Прикольно. be. Cast it and you'll appear as Прикольно. little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так, понеслась. Отлично. Где это заклинание? Да ну, да? Да. Пока давай без починки. Погнали. Quietly now. If I can see you, the prefects might be able to as well. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Договорились.
You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Сохранение. Оставайтесь с ними. Используйте. Я понял. Ghost, don't let her see you. Где? А вон. Оп. Ой-ой-ой. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Sebastian Cello and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Давай. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Accio!
Мне теперь починка нужна. Reparo. Revelio. Of course, traces of ancient magic. That's it. Портал. Where might this lead? Да ну хер знает, интересно, неинтересно, можно так залезть. Нормально. Reparo. Revelio. Задачка. Ah, I need to wake up that rune over there. Ой-ой-ой. Not surprising. Guards at the ready. Так, мне теперь надо что-то для драки. Пока пусть так будет. Ой-ой-ой. Способность накапливается после успешной атаки или получения урона при успешном. Сгустки древней магии, собирай их. Понял. Все понял. Revelio. Ой-ой-ой. Неплохо. Protego. Stupefy. Accio. Я с крыши спрыгнул. Accio. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me.
Accio. Protego. Accio. Incendio. It is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today.
Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Он сдаст нас перец. There was nobody else. I came alone. Хорош. Мужчина. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Кент нас не сдал. Хорош. Кенту можно верить. Как отсюда выйти теперь? Не туда пошел. Сейчас в библиотеке этой вылезем, и можно нормально чухать. Хотя вроде уже все уже не в библиотеке. В принципе. Вот тут. Я тут уже днем приперся. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Старый, ищи что-то интересное. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. That may take some time. Микро поправлю. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London.
The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Давай, старый. Oh, До and don't встречи. neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Спасибо. Да, с друганами надо бы стыкануться. Что у нас тут по заданиям? Имеется задание. Живите жизнью студента, пока профессор фиг не вернется. Я понял. У меня в инвентаре что-то. Ага. Извиняюсь. О. Рукоятку поменял. Тут что, наряд какой-то есть новый? Ну, давай вот такой. Посерьезнее буду. Шарфик. Ну, шарфик. Он дает, а да, он нападение дает. Окей. Все. Шарфик тогда пригодится. Это защиту дает. Такое чисто Валера. Ну ладно. Тут есть какие-то подгоны? Надо будет сейчас посмотреть, что я тут поназабирал. Может, оно плюсик какой-то даст. Ну, еще перчатки взял. Инвентарь. То. Снаряжение. Нового ничего не появилось, как я понимаю. Плащи, мантии. Да. Оно сразу в инвентарь закидывает. Короче, можно и не забирать. Окс. Такой чисто француз. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Хорошо. Куда идти? Читать It's почту. time to prove your dueling mettle and see if we've a new school О, champion. можно Meet me at the чемпиона usual школы place for взять. the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Круто. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please Слушай, тут complete the задание, assignments короче, I have вообще given you, забей. and then proceed to see me in my classroom. Нати пришла под названием. Давай к Нати вначале, она поважнее будет. Тут нет ТПшек. Карта Хоксона, карта мира. Карта мира больше. А такую деревушки-то небольшие. Ек. Ничего себе. Прикольно. Давай, пошли к ней. А там 500 метров бежать. Не, я не побегу. Или мне придется. Карта мира, ну. Вот я могу.
Ага, мне надо добежать, короче, окей. Да, я даже не могу, типа, тэпнуться, потому что не изучено. Окей, побежали. Можно было на выход, в принципе, тэпэшнуться. По идее, вот сюда вот. Нет, нельзя. Помчали. This cannot possibly be. Нормально так топать. Ну я бегу, малыха, я бегу. Ну, зато точку с летучим пламенем все сохранил. В следующий раз не придется так бежать. Надо, короче, превьюшку себе сфотать новую. Такой как-то, да? Это красивая локация. Так, сейчас сек. Это сохраню все, чтобы в следующий раз было все покрасивее. А то это не очень-то мне и нравится. Вот так вот. Все. Закинул, побежали. Или вот так вот вообще, да, красота? Ой, вот так вот вообще песня. Или сделать. Вот, отличная локация. Одну секундочку. Красота. Красота неописуемая, конечно, это в этой игре. Это домик типа Хагрида. Ору. I should investigate. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well.
But I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. Нормально. In the meantime, remember, I am here if you need me. Хорошо, я запомнил. Thank you, Natty. Be on your guard. Я к тебе так бежал. I beg your pardon. How dare you threaten me? Кому там угрожают? What's going on here? Пошли поможем. Помогите незнакомке. Что такое, ребята? They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stay aside! You shouldn't be. Now, this has become personal. Слишком слаб. Tell Rookwood to find me himself. I'll watch the light go out of your eyes. О, это что-то важное, да, какой-то уже жменик. В разделе появился новый тип врагов. Здесь вы можете узнать ценную информацию. I see you. Better take up. На, камешком. I'm not going anywhere with Спать. Спасибо, Богу. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Согласен. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts.
Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has switches. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pies. Incendio! Accio! Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Давай, старая. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Нормально она трансверсировала. Бабулька.
Ugh, what am I? Smell. Shivering Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Нормальная такая How барышня. thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Корень мандрагоры. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like not grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's Прикольно. see how to balance my staff this Где мой стол, блин? Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Да, Диан, будет готово через 10 минут. Well done!
fun. Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Что такое Пруиtt? Ты где? Ты Пруиtt. А, пузатый. The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. А, не ты. Hello. Вот Saw you on ты, your way Пруitt. to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Тебе Chinese верить не chomping буду. cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Давай. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Спасибо. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the China. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Такую тему. Чё, блядь, а как капустой атаковать? Удерживайте тап и нажмите. А вот. Вот капуста. Look at that. О боже. Get their mouths on. Mum Кек, planted some in her это что garden за last year to забей? keep the gnomes out. Did save her the denoming, but they Можно left оно the типа honking этого daffodils in кинуть? tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of Ты them. мне не if you're нравишься. keen. Other plants too. Ты Ones your какой-то parents не would очень. plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Рыжий Take your какой-то time. I'll see напряжный. you back in class. Давай, пока. Что тут нужно? Вернитесь к профессору. Я забыл, как пришел к этому. Вот. Ух, у вас и кабинет, мадамка. Helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. Давай Try to learn поговорим. our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue Еще одна to ко мне blossom. подкатывает. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. Все мне нравится. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Давай, малая. До встречи. Знаете, по травологии пройдено. But those mandrakes are really relishing. Pots only cost me my damned hearing. Что у нас еще можно исполнить? Доступно новое задание. Занятие по зелью варенья. Да, погнали. Зелье мы еще не варили. Погнали. Не успел. Я тебе
стоять. Успел. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Интересненько. On Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Это я знаю. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. А показать не хочешь, как его варить? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Прикольно. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Да, давай. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. Давай, But in погнали. the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Хорошо. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Goblin Rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Кто Gareth, ты? by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Прости, я не могу. Нет, я I've не могу. enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Охереть, блядь. A well-prepared Еще подставу мне делает, блядь. Оно мне надо. Revelio. Что перу я буду воровать, блин. Окей.
potion should not be their color. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Classes to... Wasn't expecting that literally to blow up in my face. It was rather brilliant, though. I'd better clean up. You should finish brewing your potion if you haven't already. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Well, for certain you'd have helped. It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Hogsmeade, here I come. Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. Of course, Mr. Ollivander. Sounds most up my street. Wonderful. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird.
In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to jackdaws. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand-making is. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster does not take kindly to an old wand-maker loitering about the place. Can't say I blame him. Also, I have perhaps been looking for too long. I feel a fresh set of eyes, and a bright mind like yours is sure to solve this riddle. I'll have a look for you. You've certainly given me plenty to go on. Ah, you've brought hope to this old wand-maker's heart. Professor Fig was right. You are a remarkable student. Палочку пойдем искать. Угу. Далеко бежит? Ёпаны. Охереть. Где-то все бежать придется. Ну ладно. Так это в Хогвартсе. Не надо это бежать. Карта Хогвартса. Че надо? Карта мира. Ну хотя бы сюда. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Сколько осталось? 550. Ёпарный капец. Так я там был. Или не был? Не, в Советне не был. А ближе сюда было. Ты пышнуться. What are you up to now?
Revelio. The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. Incendio. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Accio. I recognize... Oh, no statues here. Revelio. Accio. Here's a welcome surprise. Revelio. Accio. I'd best keep looking. This'll do nicely. Empty perches. Could be the right size for jackdaws. Or statues of jackdaws. Revelio. У меня больше нету. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio! No, I'll take that, thank you. No statues here. I'd best keep looking. Nothing. Revelio. Accio. Еще одна где-то. А вот она. What's happening? Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. But that's a story for another day. So, you stole a wand and then followed a map on some pages that you took from Peeves and followed that map to your doom. Odd to hear it all reduced to such absurdity, but yes. Why do you care about some old wand? I don't really. Ollivander does. It's the pages I'm after.
Might they be with the wand in the cave? Indeed. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest? I'd be happy to show you where to find them. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He's got a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's likely to cause the most chaos. I doubt he even noticed they were gone. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why would you steal Mr. Ollivander's family wand? The family were always going on about how special it was, so I took it. Who could resist? Sadly, it wasn't special enough to save my neck. I fully intended to return it once I learned it was only special for sentimental reasons, but as you can see, I never got the chance. If that's the only way for me to get those pages, I'll meet you there. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, the wand and the pages are yours for the taking. Так а как оно завершено, если я его не завершил? Ладно, на этом моменте мы пойдем спать. Завтра продолжим. Сохранить. Спасибо всем, кто был. До завтра.